Morning, everyone. Yeah, you already have given a definition. One of your friends has given a definition. We'll get there. So, స్కూల్లో ఏవేవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ స్టేట్స్ ఈ పబ్లిక్ సర్వీసెస్కి రాయాలి. సో టేక్ అవుట్ దట్ హిందీ పార్ట్, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ తెలుగు ఉంటుంది. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టేట్ సిలబస్. ఆఫ్ కోర్స్ సిబిఎస్ఈలో తెలుగు ఉండదు ఆబ్వియస్లీ. సో తెలుగు, హిందీ పక్కన పెట్టేస్తే తెలుగు, ఇంగ్లీష్, math, science, social studies, whatever, right? All those subjects you have to read for any kind of public services. మీరు ఏది ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా అన్నీ మళ్ళా వస్తాయి. Particularly maths. Maths is, for most of you, maths is a difficult subject, but unfortunately తప్పదు. Public services choose చేసుకున్నాము అని అంటే maths is very important. You have to. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, సో yesterday sir has introduced, Vishnu sir must have introduced polity. So if you look at just our school subjectsని macro point of viewలో చూస్తేనే పబ్లిక్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది అంతే. మీకు స్టేట్ సర్వీస్కి పోయినా, యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయినా రెండింటికి కూడా తెలుగు కావాలి. మీరు అనొచ్చు సార్ తెలుగు ఎందుకు సార్, తెలుగు కూడా చదువుకోవాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ తెలుగు రాయడం రావాలి, చదవడం రావాలి. ఇంకా మీరు స్టేట్ సర్వీసెస్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి రాయడం రావాలి. అట్లీస్ట్ యూపీఎస్సీకి యూ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్. మీరు తెలుగు బదులు ఇంకేదైనా లాంగ్వేజ్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకొని చదవాలి, రాయాలి. సో పాయింట్ బీయింగ్, ఫోకస్ ఆన్ దట్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, పబ్లిక్ సర్వీసెస్, ఎనీ పబ్లిక్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్, ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనీ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్ చదవకుండా ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసిన అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి, వెతకండి. ఉంటే గుడ్, కానీ ఉండరు చాలామంది. అసలు 100 మంది ఉంటే 100 పోస్ట్ ఉంటే 100 మందికి వస్తే ఉండరు. లైక్ మేము న్యూస్ పేపర్ చదవకుండానే సర్వీస్ క్లియర్ చేసాము అని. సో న్యూస్ పేపర్, అండ్ పర్టికులర్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టేట్ సర్వీసెస్, మనకి ఇప్పుడు గ్రూప్ 1కి unfortunately we do not have a good source of English newspaper. We do not have a good source of English newspaper. And particularly ilanti subjects ki, ee economy ilanti subjects ki. Economy is a very simple subject, it's a very easy subject. But apart from a limited source, chudam undi kada ikkada. So ee Telugu Academy books tappichi we do not have a good source of textbooks. సో ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంటుంది. ఇండియన్ ఎకానమీ పక్కన పెట్టేస్తే అది చదవచ్చు. కానీ తెలంగాణ ఎకానమీకి వచ్చేటప్పటికి తెలుగు అకాడమీ తప్పించి ఇంకా సోర్స్ ఏమి ఉండదు. అండ్ తెలుగు అకాడమీస్ బుక్స్ కూడా ఓన్లీ స్టాటిక్ పార్ట్ ఉంటుంది. మీరు చదువుతారు, కొన్ని రోజులు అయితే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతే విల్ స్టార్ట్ రీడింగ్. తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ చదివితే అర్థం కూడా కాదేమి. ద వే దే హ్యావ్ రిటన్ ద టెక్ బుక్స్, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఫర్ తెలుగు అకాడమీ. సో it's not easy to comprehend, it's not easy to decipher and understand the content in the books. సో ఫర్ దట్ వెరీ పర్పస్, పర్టికులర్గా ఈ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ పాలిటీ అయి ఉండొచ్చు, ఎకానమీ అయి ఉండొచ్చు, మోస్ట్ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ 2 ఈ స్టేట్ సర్వీసెస్లో, పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ. ఆఫ్ కోర్స్ పాలిటీలో అన్నీ వచ్చేస్తాయి, గవర్నెన్స్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో వాటన్నిటికీ చదవాలి అని అంటే దెర్ ఇస్ నో గుడ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ అన్ని నేషనల్ న్యూస్ పేపర్స్ వాళ్ళు స్టేట్స్కి ఇవ్వడమే, వాళ్ళు ఒక 2 పేజీలు ఇస్తారు అన్ని స్టేట్స్కి కలిపి. ఆ 2 స్టేట్స్లో తెలంగాణకు సంబంధించి మేబీ ఒక కాలం వస్తుందేమో అంతే, ఒక చిన్న బాక్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో ఏంటి, what am I trying to say? The point I'm trying to drive home is that when it comes to newspapers, you do not have a good source of authentic English newspaper which covers the state issues as much as possible. We do not have it. And how many of you are also planning to write exam in English? Most of you, I'm sure, are planning to write in English. Yes. కొంతమంది తెలుగులో కూడా రాద్దాం అనుకుంటున్నారు. తెలుగు రాసే వాళ్ళకి కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్ అన్ని బాగా కవర్ చేస్తాయి ఇష్యూస్ని. ఎడిటోరియల్ చదవాలి అని అంటే ఒక హ్యాండ్స్ ఇండియా అని ఒక పేపర్ ఉంటుంది అంతే ఇంగ్లీష్లో రావడం. హ్యాండ్స్ ఇండియా ఉంది, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, బట్ అంత మిగతావి అంత బాగోవు. ఈ హ్యాండ్స్ ఇండియాలో రాసేవాళ్ళు కొంచెం బెటర్గా రాస్తారు. సో ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ వచ్చేటప్పటికి అదొకటే ఉంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూస్ పేపర్, యుల్ అండర్స్టాండ్. సో స్టేట్ ఎకానమీ మీద, స్టేట్లో ఉన్న పాలసీస్ పైన, వీటన్నిటిని గురించి మాట్లాడడానికి యూ నీడ్ న్యూస్ పేపర్. సమ్వన్ హూ ఈజ్ రైటింగ్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఇష్యూస్, సమ్వన్ హూ ఈజ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఇష్యూస్. సో దానికోసమైనా తెలుగు రావాలి.
సార్ అన్నీ మేమే చేస్తాం, మీరేం చేస్తారు సార్ అనొచ్చు మీరు. ఆఫ్ కోర్స్ నేను చేస్తాను. ఇవన్నీ మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ విల్ పికప్ ద వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద టాపిక్స్, రెస్పెక్టివ్ టాపిక్స్, ఐ విల్ గివ్ ఇట్, ఐ విల్ గివ్, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ క్లాస్లో అయిపోయిన తర్వాత అయినా మీరు చేయాలి కదా. క్లాస్లో అయిపోయిన తర్వాత అయినా కూడా మీరు చేయాల్సి వస్తుంటుంది. సో ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత, నోటిఫికేషన్ నుంచి మళ్ళీ మెయిన్స్ రాసే టైంకి. సో పాయింట్ బీయింగ్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ thing that you have to do is start reading newspapers. Start reading the newspaper. Inkokati enti anante, when it comes to when it comes to the brief overline of subjects, topics, there are 3 units, you can say. 3 యూనిట్లు ఉన్నాయి మీకు. 3 యూనిట్లో 5 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. అవన్నీ తర్వాత చూద్దాము. సిలబస్, బై హార్డింగ్ ద సిలబస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఈ బీటెక్ మనకు బ్యాచిలర్స్ చేసిన బీటెక్ అయి ఉండొచ్చు, బీఎస్సీ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. బ్యాచిలర్స్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు సిలబస్ ఒకటి ఉంటుందా అనిపిస్తుంది మనకి. సిలబస్ ఏంటి కొత్తగా మాట్లాడుతుండే, ఎవరికి కావాల్సి మేము సిలబస్ చదివి ఇంత దాకా వచ్చామా అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ అలా కాదు. ఇక్కడ యూ నీడ్ టు నో ద సిలబస్ ఫస్ట్ బై హార్ట్ ద సిలబస్, దెన్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as ప్లేసింగ్ ద టాపిక్. బై హార్ట్ ద సిలబస్ అంటే లిటరల్గా బై హార్ట్ చేయాలి. ప్రతి సబ్జెక్టు, ప్రతి యూనిట్, ప్రతి లైన్ తెలియాలి సిలబస్. దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఎందుకు అని అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఎగ్జామ్లో లేనివి, అండ్ ఈ ప్రిపరేషన్లో ఎక్కువ సార్లు ఎగ్జామ్లో లేనివి చదువుతారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా అంతే కదా, అవసరం లేనివి ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. అవసరం ఉన్న వాటికన్నా కూడా అవసరం లేని టాపిక్స్ కానీ, అవసరం లేని మనుషులు కానీ, అవసరం లేని విషయాలు కానీ, అవే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు కూడా. సో ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ హియర్. యూ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ when you are not having a fair idea of the syllabus. సో ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ చూస్తున్నప్పుడు, న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చూస్తున్నప్పుడు, ఆ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అవసరమా లేదా అనేది మీకు అర్థమైపోవాలన్నమాట. అది అర్థం అవ్వాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో ద సిలబస్ ఫస్ట్. అండ్ ఈ స్టేట్ సర్వీస్ మన టీఎస్పీఎస్సీకి వచ్చేటప్పటికి మనకి సిలబసే ఒక యూనిట్ అంత ఉంటుంది. మొత్తం సిలబస్ కలిపి ఒక చాప్టర్ అంత ఉంటుంది. అంత డీటెయిల్గా ఇచ్చారని ఇట్స్ గుడ్. ఎప్పుడైనా కూడా సిలబస్ ఒక సింగిల్ లైన్ ఇస్తే అర్థం చేసుకోవడం కష్టం, ఏం చదవాలనేది. ఎంత డీటెయిల్గా సిలబస్ ఉంటే అంత మంచిది. సో ఇన్ ఏ వే స్టేట్ సర్వీసెస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే దే విల్ గివ్ యూ సిలబస్ ఇన్ అ వెరీ డీటెయిల్డ్ ఫామ్. దట్స్ యువర్ సిలబస్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. 1 సింగిల్ లైన్. బేసికల్లీ వాళ్ళు యూపీఎస్సీని కాపీ చేశారు, యూపీఎస్సీ కూడా సేమ్ ఇట్లే 1 సింగిల్ లైన్లో ఇచ్చేస్తారు. ప్రిలిమ్స్కి సిలబస్ ఏంటి అని అంటే 1 సింగిల్ లైన్ ఇస్తారు. అది చూసుకొని అది నమ్ముకొని చదివాం అనుకో. But when it comes to main, so basically for prelims they are saying that okay, it's economic and social development of India. So economic తెలుసు, social development అంటే ఏంటి, ఎకనామిక్ కూడా వెళ్దాం, చిన్నగా వెళ్దాం అక్కడికి. సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి? See, end of the day, anything, there are 3 terms here: economic, social and development. Economic, something related with money, can I say that? End of the day, it is related to something related to how money is being produced, how we are producing things. End of the day, why do we produce things? To just sell it to someone. So ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ఎట్లా దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం, ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, అసలు కన్జ్యూమ్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారా లేదా, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేయగలుగుతున్నారా, మీన్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కొనగలుగుతున్నారా. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎకనామిక్ ఆన్సర్ చేస్తుంది. What is social? Social, something related with society, right? Something related with society. What is society consisting of? Society consists of people. Society consists of people. ఈ డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పీపుల్ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి, అసలు ఉన్నాయా లేదా, అసలు వాళ్ళకు సంపాదించుకునే అంత శక్తి ఉందా లేదా,
వాళ్ళకి శక్తి లేనప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమైనా వాళ్ళకి ఇస్తుందా లేదా, అసలు హౌ మెనీ ఆర్ పూర్, హౌ మెనీ ఆర్ రిచ్, వాట్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ వేర్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ their incomes whenever they are earning income in lieu of getting money by working in the economy. Once they have earned their incomes, where are they spending it? Are they spending it in a proper way? Are they spending it in an unproductive way? Are they spending it on education, health, or are they just spending it on buying some alcohol? Or are they just going and gambling with them? సో ఏది కావాలన్నా కూడా డబ్బులు కావాలి, డబ్బులు కావాలంటే డబ్బులు కావాలి, డబ్బులు కావాలంటే డబ్బులు కావాల్సిందే. మనీ ఎర్న్స్ మనీ, దట్స్ ఇట్. సో హౌ ఈజ్ యువర్ ఎకానమీ అండ్ హౌ ఆర్ ద ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇంపాక్టింగ్ యువర్ సొసైటీ? హౌ ఆర్ దే ఇంపాక్టింగ్ ద పీపుల్? వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ సొసైటీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎకానమీ? వాళ్ళ ప్లేస్ ఎక్కడ ఎకానమీలో? అసలు వాళ్ళకి ప్లేస్ అంటూ ఉందా ఎకానమీలో? ఎకనామిక్ ప్రాసెస్లో ఈ రూమ్ అంతా ఒక ఎకానమీ అనుకుంటే ఇందులో ఎవరెవరికి ప్లేస్ ఉంది? ఇందులో ప్లేస్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మీనింగ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్. అసలు ఏం పని చేసుకోవడానికి పని, కొంతమందికి పని చేయాలని ఉండదు, అది బెస్ట్ లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా. సో కొంతమందికి పని రాక చేయరు కాబట్టి సో ఇట్స్ ఓకే. కొంతమందికి పని చేయాలని ఉంటుంది, పని వచ్చు కానీ పని దొరకదు. Unemployment. Basically, you also have to understand about employment and unemployment. ఇప్పుడు మీరంతా కూడా కష్టపడే దీనికోసమే కదా. ఇది ఉంటే అక్కడ ఒక ప్లేస్ దొరుకుతుంది, అక్కడ ఒక ప్లేస్ దొరికితే ఇది కొన్ని చేతులకు డబ్బులు వస్తాయి. ఈ డబ్బులు ఉంటే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వాటిని ఒక హౌస్ హోల్డ్ మీద, ఒక ఫ్యామిలీ సెటప్ చేసి మన మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఒక కొత్త బట్టలు లేదా ఒక కొత్త కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ యూ డూ దట్. And finally, you have development. So when there is economic and when there is social, that is nothing but, you can also talk about human. When there is economic, social and human development, that's when human improvement, that's when you can say you have development. Development మనం చాలా narrow term లో వాడతాం. మనం నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెవలప్ అవ్వండి రా అని మీ సినిమాల్లో కూడా అంటారు కదా. సో డెవలప్ అవ్వండి రా అని. సో ఏంది డెవలప్మెంట్ అంటే? అసలు డెవలప్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? ఉన్న పొజిషన్ కన్నా బెటర్మెంట్. ముందు నిన్న ఒక చోటు ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో సింపుల్ వర్డ్స్ మాట్లాడాలంటే లైక్ డెవలప్మెంట్. నిన్న పాలిటీ అయిపోయింది, ఇవాళ ఎకానమీ ఓరియంటేషన్ అయిపోయింది, రేపు ఇంకో సబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డెవలప్మెంట్, ప్రొవైడెడ్ సంథింగ్ గోస్ ఇన్ హియర్. కొంచెం లోపలికి వెళ్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనము పెద్ద సంవత్సరాలు పడి అసలు ఈ సంవత్సరాల తరబడి అసలు ఏమి గ్రోత్ కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకుండా బతికేస్తాం కదా. ఇండియాలో మ్యాక్సిమం అట్లానే బతుకుతాం మనం కదా. ఎందుకు పెద్ద బ్రెయిన్ని అస్సలు కష్టపెట్టద్దు. మనం కష్టపెట్టాల్సింది మూడే, పెట్టేది కూడా మన ఇండియాలో ఇదొకటి. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చూడండి ఎట్లుంది. గవర్నమెంట్స్కి కూడా అదే కావాలి. సో డెవలప్మెంట్, narrow meaning of the word is improvement. Materialistic and also non-materialistic improvement of life. That is development. So how is your economy? How is your society? How are the social processes? How are the social instruments, institutions being impacted by economy, and how both of them are contributing to the development of the society, And finally గా ఇండియా అన్నారు. సో ఇండియా అన్నా కూడా ఇక్కడ టీఎస్ అని చదవాల్సిందే. ప్రిలిమ్స్లో వాళ్ళు ఇవ్వడం మాత్రం అట్లా ఇండియా అని ఇచ్చారు, ఎందుకంటే అది యూపీఎస్సీ నుంచి కాపీ చేసుకొచ్చి ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేశారు కాబట్టి. సో బట్ యూ ఆల్సో తెలంగాణ గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఎస్, మోస్ట్లీ ఒక 80% ప్రిలిమ్స్లో ఆ 150 క్వశ్చన్స్లో ఎకానమీ నుంచి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 20 క్వశ్చన్స్, 15 to 20 మినిమం వస్తాయి. సో ఆ 20లో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఒక 5 రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్ ఎకానమీ. సో అది ఎక్కడ చదవాలో అది చూద్దాం మనం.
బట్ మోస్ట్లీ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడితే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియన్ ఎకానమీ టీఎస్ ఎకానమీ అట్లా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇండియా ఎకానమీ టీఎస్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీలో ఒక పార్ట్. సో ఇండియన్ ఎకానమీకి అయితే ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయో మోర్ ఆర్ లెస్ అవే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవే తెలంగాణ ఎకానమీలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ ఎకనామిక్ హిస్టరీ చదవాల్సి ఉంటుంది, మనము కరెంట్ ఎకానమీ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో చదవాలి. సో అవన్నీ చదవాలి. బట్ బ్రాడ్లీ స్పీకింగ్ దెర్ ఈజంట్ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియన్ అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీ. సో మీరు చదువుతున్నప్పుడు కూడా సపరేట్ చేయాల్సిన పనేం లేదు. కోర్స్ క్వశ్చన్ సపరేట్ వస్తాయి, దాన్ని ఆన్సర్ సపరేట్గా రాయాలి. సార్ సపరేట్గా లేనప్పుడు సపరేట్ కానప్పుడు సపరేట్గా ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అని అడగొచ్చు మీరు. ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే మార్కులు కావాలి కాబట్టి. ఒకటి. రెండు, కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. మీరు ఇండియన్ ఎకానమీ చదువుకుంటే డైరెక్ట్గా తెలంగాణ ఎకానమీ చదవలేరు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా. ఆ వర్డ్స్ అర్థం కావు. అక్కడ ఉన్న వర్డ్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంతే. సో దట్స్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో ప్రిలిమ్స్ యాజ్ యు నో 150 మార్క్స్, రైట్? ఇందులోనే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఏవో పెట్టారు, చూస్తుంటారు ఆల్రెడీ, చూడాలి కూడా. మనకు వచ్చేటప్పటికి ఎకానమీలో వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 15 to 20 క్వశ్చన్స్. దెన్ develop better standard of living, Shrestha. Good. Ramya, good morning Ramya. Deepika, good morning Deepika. Yes, develop a better standard of living. Yes, Shrestha. Yeah, when it comes to mains, again, ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డోంట్ సపరేట్ లైక్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ సపరేషన్ చేయొద్దు ఎప్పుడు కూడా సిలబస్ని. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ సపరేషన్ చేయొద్దు సిలబస్ని ఎప్పుడు కూడా. అట్లా అని చెప్పేసి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ముందర పెట్టుకుని అది చదువుతాను నేను ప్రిలిమ్స్కి అన్నా కూడా కరెక్ట్ కాదు. కంటెంట్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది మీకు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దేర్ విల్ బి సమ్ మెటీరియలిస్టిక్ చేంజెస్ ఉంటాయి అంతే. కంటెంట్ వైజ్ ఎప్పుడు కూడా చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇండియన్ ఎకానమీ చదువుతున్నప్పుడు యూ షుడ్ రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్. అఫ్ కోర్స్ ప్రిలిమ్స్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికి డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్, ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అదర్ దాన్ దట్ ద వే యూ అండర్స్టాండ్ ఏ టాపిక్, ఓ పర్టికులర్ టాపిక్ ఉంది, లెట్స్ సే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపికే ఉంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఒకటేసారి చదువుతుండాలి. ఎస్, ప్రిలిమ్స్కి కొంచెం ఎక్కువ అడిషనల్ డేటా, మైన్యూట్ డేటా అవసరం పడుతుంది. దాన్ని పక్కన పెడితే కాన్సెప్చువల్ కానీ కంటెంట్ వైజ్ కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఒకటే మ్యాటర్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాటర్ని హౌ యు ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్రజెంట్ ఇట్, దట్స్ వాట్ విల్ చేంజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, పర్టికులర్ ఎకానమీకి. సో అందుకని చాలాసార్లు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే ఆ పాయింట్ తెలుసు, కానీ ఈ పాయింట్ని కూడా ఇక్కడ రాయాలా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ పాయింట్కి ఆన్సర్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు, ఈ ఆన్సర్కి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆన్సర్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు అనిపించి రాయరనమాట. కానీ అట్లా ఏముండదు. వాట్ యు ఆర్ రీడింగ్, చదువుతున్నప్పుడు ఏవైతే ఒక టాపిక్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనమందరం ఒక వి కన్స్ట్రక్ట్ ఏ టాపిక్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే, ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్స్. సో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడే జాగ్రత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో అదర్ దాన్ దట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి మీరు బుక్స్ కూడా కొనాల్సిన పని ఉండదు, అట్లా ఎప్పుడు కొనకండి. ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఒకటే ఉంటుంది. ఎస్, కొంచెం డేటా అవసరం పడుతుంది. స్టేట్ సర్వీసెస్కి వచ్చేటప్పటికి డేటా కావాలి కొంచెం. వాళ్ళు ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, డేటా మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. అది ఆ డేటా కోసం ఒక బుక్ చాలు. నేను క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు నేను ఇచ్చే ఎక్కడ డేటా అవసరం అంటే అక్కడ నేను ఇస్తాను. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్. And while reading the concepts, read for both Indian and Telangana economy and read for both prelims and mains. అర్థమైన తర్వాత దెన్ ఆ బైఫర్కేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రెయిన్లో ఉండాలన్నమాట. మనం కొనే బుక్లో కానీ బుక్లో నేను ఇది ప్రిలిమ్స్ బుక్ ఇది మెయిన్స్ బుక్ అని మార్కెట్లో దొరుకుతాయి, మార్కెట్లో చాలా దొరుకుతాయి. కానీ అట్లా కొనడం వేస్ట్.
ఇంకొకటి బుక్స్, అడ్డమైన బుక్స్ అన్నీ కొనుక్కోకండి. అవసరం లేని బుక్స్, అవసరం ఈ ఎగ్జామ్కి అనే కాదు, ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా షాపోడికి వాడికి ఏదన్నా డౌట్ వస్తే మీ రూమ్లు వాడి గోడౌన్లు కావద్దు సరేనా. వాడు షాప్లో అడుగుతారు, ఇక్కడ అవుతుంది, ఈ ప్రిపరేషన్లో అవుతుంది. షాపోడు మిమ్మల్ని తన ఆ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది కానీ దగ్గర ఉందా, బుక్ తీసుకొచ్చారు, జిరాక్స్ తీసుకొని ఇస్తాం వల్ల నీకు అని వాడే మిమ్మల్ని అడుగుతుంటాడు. మీరు వెళ్ళి షాప్ని అడగడం కాదు. సో డోంట్ మేక్ యువర్ రూమ్స్ as museums or the factory godowns of the shopkeepers. Don't waste money. Spend money wisely. కావాలి బుక్స్ మీద డబ్బులు ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టాలి. Spend money wisely, but do not go and just procure all kinds of textbooks, particularly when it comes to economy. వేరే సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఇట్స్ ఓకే. సో వేరే వాటి గురించి, ఎందుకంటే ఇది ఏం బుక్స్ చదివినా ఎవరైనా కూడా అదే తెలుగు అకాడమీని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి రాస్తాడు. ఏదో చిన్నప్పుడు ఏదో ఉంటుంది కదా, రామా కిల్డ్ రావణ, రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామా అని. సో ఎవరు రాసినా అదే అనమాట. సో do not buy too many books. One good book is enough. I'll tell you what to buy and what not to buy. So this is the second thing that you have to keep in your mind. ఇండియన్కి తెలంగాణకి చదువుతున్నప్పుడు అది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. రెండోది, ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి కంప్లీట్ డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండదు. మీకు సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క యూనిట్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు ఇండియాకి తెలంగాణకి అన్న విషయం, అండ్ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి అన్న విషయం. సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇట్స్ నాట్ డిఫరెంట్. ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ డిఫరెంట్ కాదు. దెన్ so if you look at the division of the topics, you have 3 units. As I said, Indian economy. It starts with Indian economy. Then we delve into Telangana economy, and finally you have development and environment problems. ఈ environment ఇందులో ఎందుకు పెట్టినట్టు, ఈ environment ఎకానమీలో ఎందుకు పెట్టినట్టు? మీరు మళ్ళా అదే ఎకానమీ అదే ఎన్వైర్న్మెంట్ జాగ్రఫీలో కూడా వస్తుంది మీకు. ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది సపరేట్ టాపిక్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఒకటి. ఎకానమీకి ఏం సంబంధం? ఎన్వైర్న్మెంట్ అవసరమా సార్? వాళ్ళు పెట్టారు, చదవాలి అంతే. సంబంధంతో మనకేం సంబంధం? అంతేనా? సంబంధం ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు ఆల్వేస్, ఇందాక చెప్పినా కదా, ప్లేసింగ్ ద టాపిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. If you are looking at a question, a topic, newspaperలో కానీ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు, you have to place the topic. మీరు టాపిక్ని ప్లేస్ అంటే తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఇప్పుడు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదంతా ఉంది కదా, ఇందులో ఒక చోట పెట్టగలగాలన్నమాట. సో ఆ పెట్టగలగడము ఈజ్ వాట్ ఈస్ ప్లేసింగ్ ద టాపిక్. See, where is this happening? This entire economic activity, where is it happening? It is happening, some of them are answering. Natural resources development, okay. ఎందుకు 2 ఏసీలు ఉన్నాయి కానీ అసలు నాకు ఏసీ ఎందుకు రావట్లేదు అసలు? Natural resources development, okay Supriya. Finally, our total subject linked to the society. That's why environment is necessary. Yes, of course. Everything happens within a geography, right? Everything happens. Whatever. Right now we are inside a geography of Telangana, which in itself is inside the geography of the country. So everything always happens within a territory. And for everything you require resources. So what is economy? You take these natural resources, you just change them, you manipulate them, you change the form and shape, you derive a final product. You manufacture a final product ని చేస్తున్నాం. ఈ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో you are using resources. ఈ ఫైనల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, this process of production is having certain adverse impacts on the territory, on the resources, on the people who are living inside this territory. And the starting point is your resources. Some raw material. Resources అంటే ఏంటి? రా మెటీరియల్ అంతే. సో రా మెటీరియలే కదా ముడి పదార్థం అంటాం కదా.
Raw material is the starting point for everything, and the very process is impacting the resources and the availability of resources. ఆ రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఆ ఏరియాని, అక్కడ ఉండే పీపుల్ని, అక్కడ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ని, ఎవ్రీథింగ్ కంబైన్లీ కాల్ ఇట్ as environment. There are different definitions of environment. Fine usage of economy and environment is directly proportional to sustainable development. The complicated sentences వాడుతున్నారు అసలు. Good Shrestha, good. Yes, it's all about balance, everything. So, end of the day, this entire process of economic development, the process of production, distribution, consumption, economy definition, అప్పుడు ఆయన ఇచ్చినాడు అడమ్ స్మిత్ అని చెప్పేసి, ఆయన ఎకనామిక్స్ వాళ్ళ నాన్న. సో ఆయన ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. అసలు ఆయనే లేకపోయింటే ఎంత బాగుండేది కదా. ఏం ఎకనామిక్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రియలీ ఫీల్ దట్ ఎకనామిక్స్ is difficult? Economy is difficult? You used to. So, acha, you still do. సో ఎకానమీ డిఫికల్ట్ కదా. నిజంగా కూడా ఎకానమీ డిఫికల్ట్. నాకు కూడా అస్సలు రాదు ఎకానమీ. As long as you think that economy is some subject which is completely different with the rest of the subjects, it feels difficult. Economy is nothing తెలుసా. మీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో అదే ఎకానమీ. స్లోగా పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎకానమీ అర్థమైపోతుంది. మ్యాక్రో అర్థమవుతుంది, మైక్రో అర్థమవుతుంది, రెండు అర్థమవుతాయి. హౌ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ద ఫ్యామిలీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు సంబంధం లేదు, మనకెందుకు ఆ గోడలన్నీ అని చెప్పేసి మనం బయటకు వచ్చేస్తాం. ఇట్లా అంటే రూమ్లోనే ఉంటాము, ఇంట్లోనే ఉంటాము, బట్ యు ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ పేరెంట్స్ డు నాట్ టీచ్ ఎకానమీ టు ద కిడ్స్. దట్స్ ద ఫస్ట్ మిస్టేక్. ఈ ఫైనాన్షియల్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నేర్పియరు. ఈధర్ కంప్లీట్గా నాన్న నీకు ఎన్ని కావాలి చెప్పు అని చెప్పేసి ఇచ్చేయడమో, లేదా అసలు డబ్బులు అడిగితే 100 అడిగితే 10 ఇవ్వడము. 100 అడిగితే 10 ఇవ్వాలి, ఎందుకు ఇస్తున్నాం 100 అడిగితే 10 అనేది చెప్పాలి వాళ్ళకి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇంకా ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ యువర్ మస్ట్ బీ ఇన్ హాస్టల్స్లో ఉంటారు. అయ్యో కష్టపడిపోతున్నాడు మన పిల్ల అని చెప్పేసి ఉన్నదానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ వేయడం కూడా అట్లా కూడా ఉంటారు మళ్ళీ. విచ్ ఇస్ గుడ్, విచ్ ఇస్ ట్రూ. అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉంటున్నప్పుడు, ఊరిలో ఉంటున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అనుకుంటున్నావు సార్, అట్లా ఇస్తే భలే ఉండి సార్ అసలు అనుకుంటున్నావు కదా, 10 అడిగితే 10 అని ఇస్తే బాగుంది సార్ అని చెప్పేసి. పాయింట్ బీయింగ్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ అవర్ హౌస్ హోల్డ్, దట్ వెరీ థింగ్ ఈజ్ ఎకానమీ. హౌ దే ఆర్ రేజింగ్ రిసోర్సెస్, హౌ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ దేర్ రిసోర్సెస్, ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, దేనికి రేషన్ చేస్తున్నారు, దేనికి ఎక్సెస్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. మీ చదువులకు ఎప్పుడు రేషన్ చేయరు, కానీ మీరు సినిమాలకు వెళ్తాను, బయటకు వెళ్ళి బిర్యానీ తినొస్తాను అని అంటే మాత్రం అక్కడ కొంచెం రేషన్ చేస్తారు. రేషనింగ్ అంటే ఏంది, ఉన్నదంటే అవసరం లేకుండా ఇట్లా కంట్రోల్గా వాడటం రేషనింగ్. సో డిస్క్రిషనరీ ఎక్స్పెండిచర్, దాట్స్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రిషనరీ ఎక్స్పెండిచర్. వాట్ ఈస్ డిస్క్రిషనరీ, వాట్ ఈస్ నాన్ డిస్క్రిషనరీ, వాట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్, వాట్ ఈస్ నాన్ ఎసెన్షియల్, వీ లీడ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. సో కంట్రీకి కూడా అట్లనే ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎట్లా అయితే డిస్క్రిషనరీ, నాన్ డిస్క్రిషనరీ, ఎసెన్షియల్, నాన్ ఎసెన్షియల్ ఉంటుందో కంట్రీ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. డిస్క్రిషనరీ ఉంటుంది, నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఉంటుంది. డిస్క్రిషనరీ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే క్యాపిటల్ అంటాము, నాన్ డిస్క్రిషనరీ అయితే రెవెన్యూ అంటాం. సో అట్లా టర్మ్స్ ఉంటాయి. అంటే అవసరం ఉండి పెడితే క్యాపిటల్ అంటాం, అవసరం లేకుండా పెడితే రెవెన్యూ అంటాం అంతే. కానీ దాన్ని ఎవరు క్లాసిఫై చేయాలి, ఏది రెవెన్యూ, ఏది అవసరం, ఏది అనవసరం అనేది. సో అక్కడ వస్తుంది అనమాట ప్రాబ్లం ఏంటంటే. సో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఎకానమీ ఈజ్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ an alien subject or it's not a very difficult subject. You need to understand it the way it has to be understood. ఎట్లా చదవాలో అట్లా చదివితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే ఎకానమీలో మార్క్స్ స్కోరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ డైనమిక్ అవి. అండ్ మీరు ఎంత రాసినా కూడా ఇంకా ఏదో రాయొచ్చు అక్కడ. సో మీరు 10 పాయింట్స్ రాసినా కూడా కరెక్ట్ చేసేవాడికి 11th పాయింట్ రాయలేదు, అందుకే ఫుల్ మార్క్స్ ఏను అంటాడు వాడు. కానీ ఎకానమీ అట్లా కాదు, ఇట్స్ లైక్ సైన్స్, మ్యాథ్స్. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్న పాయింట్స్ ఏంది రాస్తే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. మెయిన్స్ హ్యాస్ అరౌండ్ 150 మార్క్స్, రైట్? 150కి ఇట్స్ ఈజీ. మినిమం మీరు జస్ట్ బేసిక్స్ చదువుకొని క్లాసులు అటెండ్ అయ్యి
క్లాస్ నోట్స్ ఫాలో అయితే టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రస్ట్ మై వెన్ ఐ సే దట్ ఐ మీన్ ఇట్. బట్ కొన్ని చేయాల్సిన బేసిక్స్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు గ్రౌండ్ వర్క్ సరిగ్గా చేస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు స్కోర్ మినిమం 100. సారీ, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు స్కోర్ ఎ మినిమమ్ ఆఫ్ 100 మార్క్స్. 100 పైన సార్ 100ఏనా సార్ మాకు 140 కావాలి 145 కావాలంటే గుడ్, అట్లా కూడా బాగానే ఉంటుంది. బట్ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ కదా, సో ఇట్స్ ఎ బిట్ డిఫికల్ట్. Then, yeah, where were we? We were at what's the link between development and environment, and of course economy. The fact is that economy, all the processes of economy run inside a territory, inside a geography, where the economic production, the process of production is impacting environment in an adverse way. అంటే నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. పర్టిక్యులర్గా ఒక ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ నుంచి హిస్టారికల్గా చూసుకుంటే, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ నుంచి, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి, 2000s నుంచి, సో ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సెకండ్ 2000 నుంచి అంటే గ్లోబలైజేషన్ ఒక ఫినామినా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ ఎకనామిక్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ అన్ అడ్వర్స్ వే. అందుకు ఆ లింక్ చదవాలన్నమాట. ఈ ఎకానమీ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి లింక్ ఏంటి, దానికి ఏం స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాము, ఇండియా ఏం స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది, వరల్డ్ ఏం స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది, ఇండియా వరల్డ్కి అగెయిన్స్ట్గా పోతుందా, వరల్డ్తో కలిసి వెళ్తుందా. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్, అండ్ దట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ యువర్ 3rd chapter. సో ఈ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్సే కాకుండా ఎకానమీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎస్సే. మీకు ఒక పేపర్ ఎస్సే కూడా ఉంది కదా. ఎస్సేలో యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ 2 ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఎస్సేస్ కూడా ఉంటాయి. మోడల్ ఇంతవరకు ఇంకా ఎగ్జామ్ పెట్టలేదు కాబట్టి పాత ఫార్మాటే ఫాలో అయితే లైక్ ఎస్సేస్ బాగానే రాయాల్సి వస్తుంది, మినిమం 5 దాకా రాయాల్సి వస్తుంది. సో అదే అవుతుంది అనుకుందాం, అదే ఫాలో అవుతారు అనుకుందాం. సో ఆ 5లో ఒక 1 or 2 యూ మే హ్యావ్ టు రైట్ ఎకనామిక్ ఎస్సెస్. యూ కాంట్ అవాయిడ్, రిమెంబర్ దట్ యూ కాంట్ అవాయిడ్, ఎందుకంటే పేపర్ ఫార్మాట్ని బట్టి ఉంటుంది. జనరల్గా వేరే ఎగ్జామ్స్ అయితే ఒక డంప్ చేసేసి ఉన్న ఎస్సెస్ అని డంప్ చేసి అందులోంచి పిక్ చేసుకోమంటారు. ఇక్కడ గ్రూప్స్లో అట్లా ఉండదు. దే విల్ గివ్ యూ 1 2 3 4 1 క్వశ్చన్ లోపల చాయిస్ ఇస్తారు మీకు, దిస్ ఆర్ దట్ అని. సో కొన్నిసార్లు చాయిస్ని యూ కాంట్ లీవ్ టు చూస్ ఎ టాపిక్, ప్రాక్టికల్లీ దే విల్ డూ దట్. Because economy is a very important subject, because you need to have, end of the day, మీరు కూడా చేసేది ఏంది, end of the day డబ్బులు మేనేజ్ చేయడమే. ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా end of the day like you have to manage the public expenditure ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో. సో హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ఎకానమీ, యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ఇండియన్ ఎకానమీ, హ్యావ్ టు నో అబౌట్ స్టేటస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ, ఇవన్నీ అవసరం పడతాయి. సో ఎకానమీ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద పేపర్ ఆఫ్ 150 మార్క్స్ ఎకానమీ పేపర్ మాత్రమే కాదు, ఎస్ఏకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు, particularly economic dimensions on SS. So that's there, and you also have an interview for 100 marks. Interview ki kuda chala important avutadi economics, ఎందుకంటే ఎకానమిక్ క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఏమి రాదు. పొద్దున్న లేస్తే గవర్నమెంట్ కానీ మీడియా కానీ దే ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ వన్ ఆర్ ది అదర్ ఎకనామిక్ ఇష్యూ. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందనో, ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదనో, గ్రోత్ పడిపోయిందనో, మార్కెట్స్ బాగా లేస్తున్నాయనో. ఈ మధ్యలో ఆ న్యూస్ బాగా వస్తున్నాయి, స్టాక్ మార్కెట్స్ బలు లేస్తున్నాయి, అనవసరమైన ఈ అన్సాలిసిటెడ్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి కదా, టిప్స్ వస్తాయి. వీళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, చేసేయండి అని. ఫస్ట్ తిండి లేదురా బాబు వాడు మాకు అని చెప్పేసి వాడికి తెలియదు. అది ఫస్ట్ డబ్బులు ఉండాలి కదా స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే. సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ where economy plays a major role in this exams preparation. Prelims, mains and interview. ఇంటర్వ్యూలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని టచ్ చేస్తారు. సో ఈ 100 మార్క్స్ కూడా చాలాసార్లు మనకు ఏ సర్వీస్ వస్తుంది అనేది ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి. రిటర్న్ మార్క్స్ వరకు ఓకే, కానీ ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇంటర్వ్యూలో 5 ఎక్కువ 5 తక్కువ తోటి వచ్చే సర్వీస్ మారుతుంది. రిమెంబర్ దట్. నా ఇంటర్వ్యూ ఏముంది, నేను మెయిన్స్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటాను. యా, దట్స్ గుడ్, యూ కెన్ స్కోర్ ఆల్సో.
ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ లాటరీ అదంతే. ఆ రోజు ఎట్లా ఉంటుందో, వాడి మూడ్ ఎట్లా ఉంటుందో, వాడి ఇంట్లో ఎవరితో గొడవ పడి వచ్చాడో, 5 ఉంటారు అక్కడ. 5 మూడ్ కరెక్ట్గా ఉండాలని లేదు కదా, 3, 4, 5 ఉంటారు. సో 5 మూడ్ కరెక్ట్గా ఉండాలని లేదు ఆ రోజు. బట్ హీ మైట్ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ పిస్డ్ హిమ్ ఆఫ్. సో మీరు దొరికారు అనుకోండి బకరాల్లాగా. It's a lottery. So it's always better to eliminate that luck factor when it comes to interview. But all of them are professionals. I'm just kidding. Joke chestunante. But all of them are very professional. They will be in a they'll handle the interview in a very professional way. Atla chinna irritation lo chupichesi ar cheskoni atla em undaru. But end of the day vallu manusule. Adi kuda gurtu pettukondi. Biases will always be there. Bias untadi everkaina kuda. Human bias anedi. So it's always better to score more in mains to eliminate this subjectivity when it comes to interview marks. So yeah, essay. We'll also cover essay also. Don't worry about it. Then this is the syllabus. Don't worry. Don't look at the syllabus as such. First, economics की difference in economics की no difference in much. Theories of exactly. So it's a theory of the same production, distribution and consumption, right? Yeah, whatever she has said, more or less, yes. Can I simply say that economics is the theory part and economy is where you are putting this theory in practice, where you are putting this theory in practice. అనొచ్చా? ఎకానమీ ఏమో థియరీ, తను చెప్పినట్టు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవో ఒక థియరీ ఉండి ఒక ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు మనకి, ఫార్ములాస్ ఉంటాయి బట్ అంతా థియరీ. ఎకనామిక్స్ చెప్తే ఆ పెట్టిన దాన్ని, ఆ చెప్పిన థియరీని తీసుకొచ్చి ఎక్కడో ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేయనంత వరకు థియరీలన్నీ శుద్ధ దండగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అది లైఫ్లో అయినా ఎకనామిక్స్లో అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్. సో దట్ కెన్ ఐ సే దట్ ఈస్ economy. And where are you implementing, where are you putting these theories in practice? You always put them inside a territory, right? ఈ థియరీస్ ఏవైతే నేర్చుకున్నామో వాటిని ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం? ఎక్కువ ఒక ప్లేస్లో, ఒక జాగ్రఫీలో, ఒక టెరిటరీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎకానమీ, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ the economy of a particular place. You are talking about the economy of a particular place. If you are putting Indian in front of it, you are talking about the economic activities that happen within the territory of the India, within the territory of India. ఫ్రెంచ్ ఎకానమీ అంటే ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎకానమీ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద జాగ్రఫీ, ఒక టెరిటరీలో జరుగుతున్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని మాత్రమే ఎకానమీ అంటాం. అండ్ లక్కీలీ మీరు చదవాల్సింది ఎకనామిక్స్ కాదు. రిమెంబర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎకానమీ, ఎకనామిక్స్ కాదు. ఎవరన్నా ఎకనామిక్స్ అంటే ఎకనామిక్స్ కాదురా బాబు, పదం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పాలన్నమాట. ఎకనామిక్స్ చదవా అని ఎకనామిక్స్ చచ్చిపోతారు, అవసరం లేదు కూడా. యూ డోంట్, ది గవర్నమెంట్ డజంట్ వాంట్ యూ. TSPSC మీకు ఎకనామిక్స్లను సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లే, వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఎకనామిక్స్. అసలు కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చాలు వాళ్ళకి. సో కామన్ సెన్సికల్ పర్స్పెక్టివ్లో చదవాలి అంతే. సో ఇట్స్ నాట్ ఎకనామిక్స్. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఇస్ ఎకానమీ. బట్ అఫ్ కోర్స్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్, యూ కాంట్ రీడ్ అబౌట్ ఎకానమీ వితౌట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. అక్కడ లింక్ ఉంటుంది అనమాట. సో చదువుతున్నప్పుడు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎకనామిక్స్ సైడ్ వెళ్ళొద్దు, టైం అంతా వేస్ట్ అయ్యేది అక్కడ అనమాట. ఎందుకంటే ఓ థియరీ వస్తుంది, ఆ థియరీని మొత్తం, ఆ థియరీ పార్ట్ మొత్తం చదివి దానికి అట్లా అని ఇట్లా అని ఇవన్నీ చదివేస్తుంటే టైం అయిపోతుంది. కొంతసేపు అయిన తర్వాత బుక్ అయిపోతుంది పక్కకి.
అరగంట అట్లాంటి చదివిన తర్వాత మళ్ళీ 4 గంటలు బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిందే కదా. బికాజ్ అటెన్షన్ స్పాన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఆల్వేస్. సో చదువుతున్నప్పుడు అదొక్కటి బీ మైండ్ఫుల్ వెదర్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఎకనామిక్స్ ఆర్ ఎకానమీ. చాలా మందికి ఎందుకు ఈ ఎకనామీ ఇట్లుంది అసలు నాకు అర్థం కాదురా బాబు, మిగతా అన్ని రాస్తాను అని అంటారు కదా. ఎందుకంటారంటే ఎకనామిక్స్ సైడ్ పోయినప్పుడు అది అనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ ఎకానమీ, నాట్ ఎకనామిక్స్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ టెరిటరీ? ఈ టెరిటరీ లోపల ఏయో 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, కన్జంప్షన్ అని. రైట్? మనం పని చేయాలి అంటే పని చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ పెన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఈ పెన్నుని మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎవరో చేశారు దాన్ని. సో ఈ పెన్నుని ప్రొడ్యూస్ చేశారు, వాడు అక్కడి నుంచి దీన్ని ఇక్కడికి హైదరాబాద్ పట్టుకొచ్చాడు, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం దాన్ని. మనం ఈ క్లాస్లో కూర్చొని మనం ఈ పెన్తో రాసుకుంటే వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ దిస్. ఈ బోర్డు, ఈ చైర్, ఇవన్నీ ఈ చుట్టూరా ఉన్నాయన్నీ, అది కన్జంప్షన్. So the processes, the functions of production, distribution and consumption, when they are happening inside a territory, that becomes the mandate of economy. When it's happening inside Indian territory, it is Indian economy. When it is happening inside the geography of Telangana, that becomes Telangana economy. ఇవే ఫంక్షన్స్, ఎక్కడైనా ఈ 3 ఫంక్షన్సే ఉంటాయి అంతే. ఏ కంట్రీలో అయినా రేపు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కొలనైజింగ్ మార్స్ కొలనైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మార్స్కి పోయినా కూడా చేయాల్సిన పని ఇదే అక్కడ కూడా. సో ఈ 3 ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తా, ఈ 3 ఫంక్షన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎకానమీ అవుతుంది అంటున్నాం. రైట్? సో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మనం ఎంతసేపు ఎంత మాట్లాడి ఎంత చెప్పినా కూడా, మనం ఎంతసేపు ఏది మాట్లాడినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు క్వాంటిఫై థింగ్స్. అంటే మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు గంట సేపు మాట్లాడి ఉండొచ్చు, కానీ గంట సేపు మాట్లాడి ఏం మాట్లాడాడు వీడు అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది చూసినారా, ఆ ఏం అన్న క్వశ్చన్ ఉంది చూసినారా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వాంటిఫికేషన్. క్రక్స్ ఏంటి? సో మీరు ఎంతైనా చేయొచ్చు, ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, కన్సంప్షన్, మేము అంతా చేసాం, ఇంత చేసాం, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ హ్యావ్ టు క్వాంటిఫై దట్. అంటే ఒక న్యూమరికల్ ఫామ్లో చెప్పాలి. పర్టికులర్లీ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎకానమీ, యూ హ్యావ్ టు క్వాంటిఫై ఇట్. అంటే మేము ఈ జాగ్రఫీ లోపల ఒక ఇయర్లో ఇంత 100 రూపాయలకు సరిపడా గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాము. అట్లా చెప్పలేకపోతే కష్టం కదా, లైక్ అర్థం కాదు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పేసి. రోజంతా బుక్స్ ముందర పెట్టుకుంటాము, కానీ ఎండ్ అవుతుంది. సాయంత్రం వెళ్ళినాక ఏం చదివాము ఇవాళ అని చూస్తే ఏముండదు, అడిపోతే చదివింది కదా. చాలాసార్లు అట్లే అవుతుంది. వాడికి ఇంకా బ్యాచిలర్స్లో ప్రిపేర్ అయినారు, బ్యాచిలర్స్ నుంచి ఫ్రెష్గా వచ్చినారు కాబట్టి 4 ఏళ్ళు చదివారు. సరిగ్గా చెప్పండి, ఏం చదివారు? 4 ఏళ్ళు, 3 ఏళ్ళు కానీ 4 ఏళ్ళు కానీ. ఒక క్వశ్చన్ అడగనా? ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా? బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ లేరా? వాళ్ళు లేకుండా ఎట్లా ఉన్నారు స్వామి? ఉన్నాడు తను. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ క్వాంటిఫికేషన్. ప్రిపరేషన్లో కూడా డూ దట్. చెక్, ఒక రకంగా ఒక రియాలిటీ చెక్ అనమాట. ఇవాళ ఏం చేసాం, ఈ వారంలో ఏం చేసాం. సో డూ దట్ రియాలిటీ చెక్ ఆల్వేస్. సో ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాసెస్ని క్వాంటిఫికేషన్ చేయగలగాలి. నేను ఒక సంవత్సరంలో నేను ఇంత పని చేసి ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేశాను, 100 రూపీస్ అని. రైట్? సో ఈ క్వాంటిఫికేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది. దట్ బికమ్స్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ అసలు ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు దీన్ని? ఈ లోపల ఈ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, కన్జంప్షన్ అని మీలాంటి వాళ్ళు నాలాంటలే కదా. వీఆర్ వర్కింగ్. నేను పక్కకు పోతేనేమో స్క్రీన్లో కనిపించట్లేదు. సో పీపుల్ లైక్ యూ అండ్ ఐ, వీఆర్ వర్కింగ్. వీ హ్యావ్ టు వర్క్. మనం పని చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో what are we talking about? If your economy has to run, if you have to produce
something, there should be resources, and most important resource is human resources. Human resources. So these human resources, వీళ్ళు ఎవరైతున్నారో బేసికల్గా వాళ్ళకు ఒక జాబ్ రావాలి. మీన్స్ దే హ్యావ్ టు బి ఎంప్లాయిడ్. దే హ్యావ్ టు బి ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ దిస్ ఎకనామిక్ ప్రాసెస్. ఎంప్లాయ్మెంట్, జాబులు లేవు, రైట్? జాబులు లేనప్పుడు, no, is it seriously, am I the only one who is feeling hot, or like, is it hot? I'm the only one. Okay, మీకు పర్లేదు, బాగానే ఉందా? Okay. So the people, ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, జాబ్ ఉంటే బాగుంటుంది, జాబ్ ఉంటే ఫన్ ఉంటుంది, జాబ్ ఉంటే ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, జాబ్ ఉంటే శాలరీలు వస్తాయి. లేకపోతే, జాబ్ లేకపోతే, ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయ్మెంట్, దట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, రైట్? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లీడ్స్ టు వాట్? పావర్టీ. ఉంటే బాగుంటుంది, మళ్ళీ అన్ని తీసుకొచ్చి స్పెండ్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇక్కడికి సైకిల్ ఇట్లా టర్న్ అవుతుంది. బట్ లేదు అనుకుందాం, నథింగ్ బట్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇది ఒక ట్రాక్. జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది అసలు? జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఈ క్వాంటిఫికేషన్ అన్న పార్ట్ ఉందా? ఈ 100 రూపీస్ అన్నాను ఇందాక. వాట్ ఈస్ దట్ 100 రూపీస్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ వర్కింగ్, యూ గెట్ ఇన్కమ్. ద ఎకానమీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వర్కింగ్, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ goods and services అన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రివాల్వ్స్ అరౌండ్ మనీ, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ మనీ. మనం పనిచేసేది డబ్బుల కోసమే, అసలు ఎకానమీ నడిచేది డబ్బుల కోసమే. డబ్బులు లేనోడి దగ్గర లేనిది డబ్బే. ఐ నో, సర్క్యులర్ లాజిక్ అది. మనీ. అండ్ మనకు మనీ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? ఫస్ట్ బ్యాంక్సే కదా. డబ్బులు కావాలి అంటే బ్యాంక్సే. అఫ్కోర్స్ జాబ్ ఉండాలి, జాబ్ ఉన్న తర్వాత జాబ్ వచ్చినా కూడా జాబ్ని తీసుకొచ్చి బ్యాంక్లో వేస్తాము. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మనీ ఈజ్ బీయింగ్ సర్క్యులేటెడ్. ఎకానమీలో మనీని ఎట్లా సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు? అసలు 100 రూపాయలని ఇందాక అన్నాం, ఈ 100 రూపాయలని ఎవరు ప్రింట్ చేయాలి? అసలు 100 రూపాయలే ఎందుకు ఉండాలి? నిద్రలేసేసి ఇవాళ నుంచి 100 కాదు, ఈ 100 నేను ఈ రోజు నుంచి కోటంట అనేసుకోవచ్చు. అట్లా అన్నారు కూడా 2016లో. సో హూ డిసైడ్స్ దట్? ఆల్ దీస్ మనీ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై సమ్ అథారిటీ. సో అథారిటీ ఎవరు? అవన్నీ ఇందులో అనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ యూ ఆల్సో హ్యావ్, ఇందాక ఇది చెప్పింది కదా, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. ఏది సంపాదించినా, ఏం చేసినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎందుకు చేస్తున్నాం? మీకోసం, మీ ఫ్యామిలీ కోసం, మీ పిల్లల కోసం, వాళ్ళ పిల్లల కోసం, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్, యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీజర్ కూడా, లీజర్ యాక్టివిటీస్ కూడా స్పెండింగే. సో ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కోసము వాట్ ఆర్ ద మెట్రిక్స్? హెల్త్ మెట్రిక్స్ ఏంటి, ఎంత ఉంది, తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంది, ఇండియాలో ఎట్లా ఉంది? సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ becomes your final chapter. So these are the 5 chapters that you are going to read in economy. ఇంతే, ఏం చేసినా ఇంతే. మొత్తం మీరు యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయినా, తెలంగాణలో ప్రిపేర్ అయినా, గ్రూప్ 1కి ప్రిపేర్ అయినా, గ్రూప్ 2కి ప్రిపేర్ అయినా, ఇవే 5 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఎంత డెప్త్తో చదువుతున్నాము, ఎంత బ్రాడ్గా చదువుతున్నాము, ఎంత మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ నేర్చుకుంటున్నాము అన్న క్వశ్చన్ అంతే. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ 5 చాప్టర్సే ఉండేది మీకు. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, దిస్ ఈజ్ వేర్ మీకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాం కదా. ఈ టెరిటరీ లోపల ఎటువంటి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అవుతున్నాయి అంటే, అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అవుతున్నాయా, ఇండస్ట్రియల్ బేస్డ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అవుతున్నాయా, లేకపోతే ఈ సర్వీసెస్ బేస్డ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అవుతున్నాయా? నథింగ్ బట్ యువర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకానమీ. యువర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఈ టెరిటరీ లోపల ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ జరుగుతున్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ నేచర్ ఏంటి,
ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, అసలు ఎకానమీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి. 100 రూపాయలు వచ్చినాయని చెప్పినప్పుడు ఈ 100 రూపాయలు వ్యవసాయం చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత వస్తున్నాయి, ఇండస్ట్రీస్ ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎంత ఇస్తున్నారు, ఈ సర్వీసెస్ సెక్టర్. ఇప్పుడు రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ సర్వీస్ సెక్టర్, రైట్ నౌ దిస్ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఈ టీచింగ్ అంతా కూడా సర్వీస్ సెక్టర్ కిందకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎంత డబ్బులు జనరేట్ అవుతున్నాయి ఈ 100 రూపాయలు, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాట్ ఈస్ ద షేర్. దట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో ఇందాక చెప్పిన గుర్తుందా, ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి పెద్ద తేడా ఉండదు, అది ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి పెద్ద తేడా ఉండదని. ఇంకోటి ఇండియన్ ఎకానమీకి తెలంగాణ ఎకానమీకి తేడా ఉండదని చెప్పిన. ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇండియా కోసం చదువుతున్నప్పుడు మోర్ ఆర్ లెస్ ఇండియన్ ఎకానమీస్, ఇండియా కంటే యాక్చువల్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు. స్టేట్ స్ట్రక్చర్ బికమ్స్ ఇండియా స్ట్రక్చర్. సో ఇండియన్ ఎకానమీ చదువుతున్నప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్, ఈ నేచర్ చదువుతారు కదా మీరు, మోర్ ఆర్ లెస్ ఇదే స్ట్రక్చర్ నేచర్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ తెలంగాణస్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్. సో తెలంగాణ ఎకానమీలో కూడా దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, దాని నేచర్ ఏంటి, మోర్ ఆర్ లెస్ అట్లానే ఉంటుంది. ఇండియాలో మొత్తం ఒకలాగా తెలంగాణ ఒకలాగా ఉండదు. సో ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ యూ విల్ రీడ్ ఫర్ తెలంగాణ ఆల్సో. దట్స్ వేర్ యూ కెన్ సేవ్ టైమ్ యాజ్ వెల్. సో ఈచ్ సెక్టర్, మళ్ళీ ఈచ్ సెక్టర్ని సపరేట్గా చదవాలన్నమాట. అగ్రికల్చర్ ఎంత, బికాస్ ఇండియా ఈజ్ అన్ అగ్రేరియన్ ఎకానమీ. ఈవెన్ టుడే most of the GDP comes from, not GDP comes from other sector, but most of the people are still employed in agriculture. So employed అంటే వాళ్ళకున్న ఉద్యోగాలు మొత్తం ఇంకా అగ్రికల్చర్ నుంచే వస్తున్నాయి చాలా మందికి. సో తెలంగాణ కూడా అదే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై తెలంగాణ స్టేట్ వాజ్ ఫౌండ్, ఆ సపరేట్ స్టేట్ డిమాండే ఒకటి నీళ్లు కదా, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది ఇచ్చింది. సో Water is the lifeline of economy. So the struggle, the entire statehood demand was based on the demand of water. So our details ani. So agriculture చదువుతున్నప్పుడు స్టేట్కి అట్లా చదువుతాము, నేషనల్ చదువుతున్నప్పుడు అట్లా చదువుతాం, స్ట్రక్చర్ చదువుతున్నప్పుడు. సో యూ రీడ్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్. దెన్ ఇండస్ట్రీ, అసలు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఎంత ఉంది ఇండియాలో, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయ్యిందా అవ్వలేదా, ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో ఎటువంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయ్యింది, ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఎందుకు అవ్వలేదు. తెలంగాణలో కూడా సేమ్, తెలంగాణలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఉందా, సపరేట్ స్టేట్ ఫామ్ అవ్వకముందు, ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు, నిజాం, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నిజాం. తెలంగాణ అయ్యేటప్పటికి ఎకనామిక్ హిస్టరీ అన్నాం కదా ఇందాక. సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అక్కడ ఎట్లా ఉండింది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పొజిషన్, అసలు స్టేట్ ఎకానమీ అప్పుడు ఎట్లా ఉంది హిస్టరీ. సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వెదర్ what is the status of industrialization in the country and also in Telangana. That's what you have to see. Then finally services, all economic activities, see all of them complement each other, అన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. బట్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ సర్వీసెస్ సపోర్ట్స్ ఎవ్రీ అదర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే మిగతా ఎకనామిక్ సెక్టర్స్ కూడా రన్ అవుతాయి. సో ఆ సర్వీసెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, బాగున్నాయా బాగాలేవా, వాట్ ఈస్ ద నేచర్, ఎట్లా అయితే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఎట్లా చదువుతున్నామో ఈ 3 సెక్టర్స్లో అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్, అది క్లాసిఫికేషన్ అంతే. ఇట్స్ క్లాసిఫికేషన్. అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ ఎందుకు ఎందుకు చదువుతున్నాం సార్ అంటే వాటి వల్లే మోర్ ఆర్ లెస్ ఎనీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కెన్ బి బాక్స్డ్ ఇన్ టు వన్ ఆఫ్ దీస్ టైప్స్. ప్రతి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని తీసుకెళ్ళి అందులో ఒక దాంట్లో పెట్టేసేయచ్చు. సో ఈ 100 రూపాయలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ సెక్టర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో దట్ కమ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ సిలబస్ ఇట్లా డివైడ్ చేశారు. కాకపోతే తెలంగాణకి వచ్చేటప్పటికి ఈ మూడు చాప్టర్లు అయిపోతాయి మీకు. సెక్షన్ బి ఉంది కదా, సెక్షన్ బి అప్లికేషన్ ఆఫ్ economics, optimum utilization of resources. Yes, Shrestha and Shruti. Yeah. సో ఈ సెక్షన్ బి ఏదైతే ఉందో సెక్షన్ ఏలో చదివిన దీన్ని ఇంకొంచెం వీటిలో చదువుతారు అంతే. సెక్షన్ ఏలో ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్, ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ చదువుతాము. మీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సిలబస్ 3rd, 4th and 5th. సో దిస్ ఈస్ యువర్ టాపిక్. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇందాక చెప్పినట్టు క్వాంటిఫికేషన్ అనుకున్నామా. ద క్వాంటిఫికేషన్ పార్ట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్. Poverty and employment, 2nd chapter. Money and banking. Public finance.
అండ్ ప్లానింగ్. దిస్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్, అది ముందు ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు అప్పుడు పెట్టినప్పుడు, ఎందుకంటే ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ దాట్ యాజ్ వెల్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 టాపిక్స్ యాజ్ పర్ యువర్ సిలబస్. సిలబస్ ప్రకారమే వెళ్తాము, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సిలబస్ ప్రకారం వెళ్ళకుండా వెళ్తాం. సిలబస్ ప్రకారం, ఎందుకంటే ఆ ఆర్డర్ ఫాలో అయితే అర్థం అవ్వడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది సబ్జెక్ట్. సో విల్ ఫాలో అవర్ ఓన్ ప్యాటర్న్, ఓన్ స్టైల్, but we'll cover each and every topic that is mentioned in the syllabus copy. So this is the Indian economy. Then when it comes to TS economy, ఇందాక చెప్పినట్టు this becomes like your history, economic history. Economic history. Then human resources, because వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ మనకు సపరేట్ స్టేట్ ఎందుకు డిమాండ్ చేసింది రీజన్ కూడా బ్యాక్వర్డ్నెస్ అని కదా. సో బ్యాక్వర్డ్నెస్ అంటే ఏంటి? అఫ్కోర్స్ డబ్బులు లేకపోవడం ఒక బ్యాక్వర్డ్నెస్, అది కాకుండా కూడా ఇంకా హ్యూమన్ బ్యాక్వర్డ్నెస్, హ్యూమన్ ఇండికేటర్స్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసే ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లిటరసీ రేట్ కానీ, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కానీ, ఐఎంఆర్ కానీ, హెల్త్ ఇండికేటర్స్ కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. మనకు సపరేట్ స్టేట్ వస్తే we can spend more on these human elements, thereby we can improve our human development అనేది అది కూడా ఒక డిమాండ్ కదా, రైట్? సో what is the situation of human resources? మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వే వస్తుంది, దాన్ని తెలంగాణ వాళ్ళు సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అంటారు. సో అందులో డేటా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్కి అక్కడి నుంచి వస్తుంది డేటా అంతా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొత్తం ఎకానమీకి డేటా తీసుకోవాల్సింది ఎప్పుడైనా కూడా అథెంటిక్ సోర్సెస్ అందులో నుంచే తీసుకోవాలి. వీల్ డూ దట్. దెన్ థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఆర్ యువర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ. ఆ త్రీ సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో అది కవర్ చేశాడు. అండ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ you can say it starts from ఈ హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడే దీని కంటిన్యూషన్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కూడా అవుతాయి. సో వాట్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్? అసలు తెలంగాణలో ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అగ్రికల్చర్? బికాస్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ అగ్రికల్చర్. అసలు అగ్రికల్చర్కి క్రియేటివ్ కండ్యూసివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సపోర్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా? ఆర్ అగ్రికల్చర్ని బ్లాక్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా? ఆఫ్ కోర్స్ బ్లాక్ చేసే ఫ్యాక్టర్సే ఉన్నాయి. ఇండియా మొత్తం అట్లానే ఉన్నాయి, తెలంగాణలో కూడా అట్లానే ఉన్నాయి. సో దీస్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇస్ లైక్ ఎ కామన్ టాపిక్ ఆఫ్ బోత్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఆల్సో తెలంగాణ ఎకానమీ. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వాటికి తీసుకొచ్చిన స్టెప్స్ ఏంటి, కొత్త లాస్ తీసుకొస్తే ఏమైంది ఆ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్? మీరు స్కూల్లో కూడా చదువుంటారు, ఎన్సీఆర్టీ సిబిఎస్ఈ చదివిన వాళ్ళకి తెలుసు. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన టాపిక్ ఉంటుంది. భూదాన్ మూమెంట్ అని మూమెంట్ కూడా చదువుంటారు. ఇక్కడ ఈ పక్కనే ఉంది కదా పోచంపల్లి ఒకటి, భూదాన్ పోచంపల్లి. So the Bhudan movement is also part of land reforms. So you start with land reforms, then you understand the backwardness, the problems of agriculture in Telangana and how the reforms have been brought, whether the reforms have helped or not. Then as I said, agriculture, industry and services. Finally, environment. You don't read core environment. మీరు environment అనే ఆ పదం చూసి don't get misled. ఎందుకు అని అంటే మీరు జాగ్రఫీలో చదివే ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరు, అక్కడేమో లైక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అవి చదువుతారు. we are not concerned with that. We are more concerned about the impact, how the models, how the process of economic growth, మనం ఫాలో అయిన మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెథడ్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ని ఎట్లా డ్యామేజ్ చేసినాయి, అవి నేషనల్ లెవెల్లో ఎట్లా డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎలా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి, అది చదువుతాం అనమాట. వీఆర్ మోర్ కన్సర్న్ అబౌట్ దాట్. సో ఆల్వేస్ ఆ ఎకానమీ లింక్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఎన్వైర్న్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ కోర్ ఎకానమీ, ఇట్స్ నాట్ కోర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యాక్చువల్లీ, రాదర్ ఇట్ ఈస్ ద లింకేజ్ బిట్వీన్ environment and economy, how economic growth,
how single-minded focus on economic growth is having devastating impact on environment. That's why we talk about a new concept called as sustainable development. We talk about climate change. We talk about Paris Agreement. So, ఈ ఏమేం స్టెప్స్ తీసుకున్నారు ఈ 5 చాప్టర్స్లో? సమ్వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టెప్స్, గ్లోబల్ ఎన్వైర్మెంటల్ ఇష్యూస్. Global environmental issues will have an impact on India. They'll also have an impact on Telangana. So, that's your third unit. అన్నింటిలో మూడు యూనిట్లలో ఈజియెస్ట్ యూనిట్ అంటే ఇదే అనమాట. ఈజీ కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడగరు అనమాట ఇక్కడ నుంచి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్, ఈ 2, ఇది అండ్ ఇది. ఇది అర్థమైతే ఆ సెకండ్ పార్ట్ అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ. ఎందుకంటే సెకండ్ పార్ట్లో జస్ట్ స్టోరీస్ ఉంటాయి అంతే, ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, స్టోరీస్ ఉంటాయి అంతే, కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ లైక్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్. వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్? యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్ నౌ తెలుగు అకాడమీ ఈజ్ ద ఓన్లీ సోర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ మార్కెట్. చాలామంది బుక్స్ రాశారు, అవద్దు, ఏమీ బాగాలేవు, ఏమీ చేయలేదు. ఎవరు ఏం బుక్ రాసినా కూడా తెలుగు అకాడమీని ఈ సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఉన్న డేటాని రెండింటిని పట్టుకొని బుక్ కంపైల్ చేసి ఓ బుక్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు అంతే. సో దెర్ ఇస్ నో అదర్ దాన్ తెలుగు అకాడమీ, దెర్ ఇస్ నో అథెంటిక్ సోర్స్ బుక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టేట్. ఇండియన్ ఎకానమీ తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళదే ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ బోత్ ఇండియన్ ఎకానమీ యాజ్ అ సపరేట్ బుక్ అండ్ టీఎస్ ఎకానమీ యాజ్ అ సపరేట్ బుక్. యూ కెన్ బై దెమ్. తెలుగు అకాడమీ బై చేయాలి స్టేట్ సర్వీసెస్కి, తప్పదు. సో వాళ్ళు ప్రతి ఇన్ఫ్యాక్ట్ 3rd సెక్షన్కి కూడా వాళ్ళతో బుక్ ఉంది అనుకుంటా, దీనికి కూడా వాళ్ళతో ఒక బుక్ ఉంది. బట్ ఇంకా మొన్న లైక్ మార్కెట్ దొరుకుతున్నాయా? అవుట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ పడింది అనగానే మొత్తం బుక్స్ లైక్ అయిపోయినాయి అని చెప్పి అన్నారు. దొరకట్లేదు కదా, ఇంకా దొరకట్లా. అదే మొన్న లైక్ కపుల్ ఆఫ్ ఎవరో ఒకరిద్దరు అడిగితేనే దొరకలేదు అన్నారు. 15 days ఏమో పడుతుంది అన్నట్టున్నారు. తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళే చెప్పారు 15 days పడుతుందని. కొంచెం ఆగండి. యాక్చువల్లీ ఒకవేళ కొనేసి ఉంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈ షాప్స్లో కొనకండి, ఎందుకనంటే అప్డేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నారు. సిలబస్ అప్డేట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. రీప్రింట్ అయితే ఓకే, బట్ కొంచెం అప్డేట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఎకనామీలో కొన్ని అప్డేట్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. సో అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఆ కొత్త బుక్స్ కొనుక్కోవడం బెటర్. మేబీ ఒక 10-15 days ఆగి అప్పుడు రండి. ఎందుకంటే ఈ షాప్లో దొరుకుతున్నాయి, పాత బుక్స్ దొరుకుతున్నాయి ఇంకా. బట్ ఎందుకు 2 సార్లు ఎందుకు కొనడం? సో తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఆర్ ఎ మస్ట్. సో బై దెమ్. అదర్ దాన్ దట్ డోంట్ బై ఎనీథింగ్. కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్ అని అవన్నీ అవసరం ఉండదు. అవన్నీ ఏం అవసరం ఉండవు. క్లాసెస్ అవుతున్నప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ నేను ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తా. ఐ విల్ ఇన్కార్పొరేట్ ద కరెంట్ అఫైర్స్, డోంట్ వరీ. ఒకసారి ఎట్లా కరెంట్ అఫైర్స్ ఎట్లా చదవాలని అర్థమైతే క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. కానీ ఆ మ్యాగజైన్స్ లైక్, ఎందుకంటే మనకు డేటా ఫ్యాక్చువల్ అంత ఉండదు, ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండదు, అట్లీస్ట్ గ్రూప్ 1కి. సో గ్రూప్ 2కి ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, మేబీ దానికోసం చదవాల్సి వస్తుండొచ్చు. బట్ అది కూడా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే అది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అది. దెన్ క్లాస్ నోట్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ క్లాస్ నోట్స్. Class notes is more than enough. You don't even have to go back and open Telugu Academy and read. But 1 or 2 readings of Telugu Academy is good. You should do it. Supplement my class notes with Telugu Academy textbook, and even నాకు సోర్స్ కూడా తెలుగు అకాడమీ. నేనే క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇది నేను నా కూర్చొని వేదాలు చెప్పినట్టు నాకు కళ్ళు మూసుకొని చెప్తున్నా, నేనేమన్నా. బట్ ఐ ఆల్సో టేక్ సమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఐ ఆల్సో టేక్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్స్ ఉంటుంది, న్యూస్ పేపర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ అయి ఉంటుంది క్లాస్ నోట్స్లో. సో అండ్ ఫైనలీ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్. పర్టికులర్ ఎస్ఏకి మీకు న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎకనామిక్ ఎస్ఏస్ ఏదైతే రాయాలో మీరు, దానికి న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో
These are the 3 sources that you have to follow. Classes attend అవ్వండి. Sorry. క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి, క్లాస్ నోట్స్ ఫాలో అవ్వండి, అర్థం కాకపోతే అడగచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ? ఆయన అద్భుతంగా చెప్పావు, నాకు క్వశ్చన్లు ఏం లేవు, ప్లీజ్ మమ్మల్ని వదిలేసి అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? Questions, suggest us how should we approach answer writing practice. Okay, so yeah, Shrestha is asking how should we approach answer writing practice. First you have to complete the syllabus. First you have to read all these things, then you should go for answer writing, right? కొంచెం చదవాలి కదా Shrestha, చదివిన తర్వాత కదా ఆన్సర్ రైటింగ్ పోవాల్సింది. వస్తాయి విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో, ఆఫ్ కోర్స్ దట్స్ ద మెయిన్ పార్ట్. క్లాసెస్ సిలబస్ అయిపోవడం హాఫ్ అయితే ఆన్సర్ రైటింగ్ గ్రిప్ రావడం ఇంకొకటి. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి టాపిక్ పైన. మీకు ఓపిక ఉండి రాస్తాను అని అంటే రాయాలి, ఓపిక తెచ్చుకొని రాయాలి, ఓపిక ఉండి రాస్తా కాదు, ఓపిక తెచ్చుకొని రాసి అది ఇస్తే ఎవాల్యుయేట్ కూడా చేస్తాను. యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, యూ కాంట్ డిస్కస్ లైక్ ఎట్లా రాయాలి అంటే టాపిక్ని బట్టి రాస్తాము ఆన్సర్ రైటింగ్, క్వశ్చన్ని బట్టి రాస్తాము. So we will discuss that, Shrestha, do not worry about it. అదే చెప్పా కదా, లైక్ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏముండదు, ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో డిఫరెన్స్ ఏముండదు. హౌ యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఇట్, దట్స్ వేర్ ద డిఫరెన్స్ లైస్. సో ఎస్, దోస్ ప్రజెంటేషన్ టిప్స్ అనద్దు, వాటిని టిప్స్ అనే పదం నాకు నచ్చదు. ప్రజెంటేషన్ మెథడ్స్, ప్రజెంటేషన్ టిప్స్ అంటూ ఏముంటుంది టిప్స్ అని చెప్పి అండర్లైన్ చేయండి, 2 పెన్నులు వాడండి, అవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం ఉంటే అవన్నీ వస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఫస్ట్ ద ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ బిల్డింగ్ యువర్ కంటెంట్. అండ్ ద గుడ్ పార్ట్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ దట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. వీ కెన్ యాంటిసిపేట్ ద క్వశ్చన్స్. ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి, కరెంట్ అఫైర్స్ ఈవెంట్స్ నుంచి దృష్టిలో పెట్టుకుంటే వీ కెన్ యాంటిసిపేట్. సో గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఎట్లాగో చదవాల్సిందే, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ చదవాలి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ చదవాలి, ఎకనామిక్ పాలసీస్. సో అవి చదువుతున్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది అది. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ వన్స్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. సి ఏ ఆన్సర్ రైటింగ్ అయినా కూడా పర్టికులర్లీ మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఎస్ఏ అయి ఉండొచ్చు, డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అయినా కూడా దే ఫాలో ద సేమ్ ప్యాటర్న్. యూ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ తీసుకొని చూడండి వాళ్ళు ఎట్లా రాస్తున్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీరు ఒక బర్డ్స్ ఐ వ్యూ లాగా చూస్తే దే ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ ఫస్ట్. వాట్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్? డిఫైనింగ్ ద కీవర్డ్స్, అంతే. క్వశ్చన్లో ఉన్న కీవర్డ్స్ని పట్టుకొని, ఒక కీవర్డ్ని పట్టుకొని ఆ కీవర్డ్ని డిఫైన్ చేయడమే. దట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్. Define it, explain it maybe in 3 or 4 lines. Then get into the topic. Your question will always ask you something in detail. It will ask you about the impacts, about the advantages or disadvantages. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడగకపోయినా కూడా అవే రాయాలి. క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా అడిగి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. పాజిటివ్స్ రాయండి, నెగిటివ్స్ రాయండి, ప్రోస్ రాయండి, కాన్స్ రాయండి, అడ్వాంటేజెస్ రాయండి, డిసడ్వాంటేజ్ రాయండి అని అడగకపోవచ్చు. జస్ట్ సింపుల్గా ఒక సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. అయినా కూడా మీరు రాయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. అంతే కదా, మేము ఎందుకు చదువుతున్నాము, దానివల్ల వచ్చే పాజిటివ్ ఏంది, పాజిటివ్స్తో పాటు నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నెగిటివ్స్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి, కాన్స్ అంటే నెగిటివ్స్, పాజిటివ్స్. నెగిటివ్స్ రాసినప్పుడు మీరు అందరు ఆఫీసర్లు అవుతున్నారు. మీరు ఆఫీసర్ అంటే ఏం చేయాలి, మీరు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ చేయాలి.
నెగిటివ్స్ రాసేసి వదిలేసి వస్తే కాదు, మార్కులు రావు. ఆ నెగిటివ్స్ని ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయాలి, సజెషన్స్, దట్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ వే ఫార్వర్డ్. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూస్? Every descriptive question follows the same pattern. You come in these two areas, identifying the pros. Your role, your work is to identify the pros and the cons and how the cons can be overcome. Our negatives ni etla overcome cheyali. That's a standard format. ఏ newspaper article అయినా చూడండి, ఏ questions అయినా చూడండి, అది రాయాలి అని అంటే మీకు ఒక 10 మార్క్స్ 15 మార్క్స్, ఎస్ఏ అయితే 50 మార్క్స్, 10 15 50 మార్క్స్కి సరిపడా కంటెంట్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా కూడా. జనరల్లీ 10 మార్కర్ షుడ్ బి అరౌండ్ 200 words. 15 మార్కర్ 200 అంటే కొలిచి దాన్ని అట్లా పెట్టి 200 కాగానే పెన్ ఆపడం అనేం కాదు. రాయగలిగితే 250 రాయండి, బట్ టైం సరిపోదు, ఎందుకంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాయాలి కదా. సో 15 మార్కర్ ఇస్తే, వీ డోంట్ లైక్ జనరలీ దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఫాలో. 15 మార్కర్ ఇస్తే యూ కెన్ రైట్ అరౌండ్ 300 words, 300 to 325, 275 కూడా ఓకే, 275 to 325 words, 300 words. Of course 50 marks SS. Essays, yeah, you should write around 800 to 1000 words. 800 to 1000 words. What we need to remember is, it's not about words any రాసినాం అని కాదు, ఎంత కంటెంట్ ఇచ్చినాము వాడికి, ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం అని చెప్పేసి. కానీ కొంతమంది ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగా వస్తుంది, బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది ప్రజెంటేషన్. ఇట్ కెన్ బి కల్టివేటెడ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు డెవలప్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్, బట్ మన ఫ్రెండ్స్లో ఉంటుంది కదా, చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఒక అబిలిటీ ఉంటుంది, లైక్ ఎస్ఏస్ రాస్తారు, లైక్ ఎస్ఏ రైటింగ్. స్కూల్లో ఎస్ఏ రైటింగ్ పెడితే ప్రైజ్లో అన్నీ నాయ అని ఒకడు ఉంటాడు స్కూల్లో ప్రతి క్లాస్లో. లైక్ దే హ్యావ్ అబిలిటీ, అది స్కిల్ అంతే, గిఫ్ట్ అంతే అది, బట్ ఇట్ కెన్ బి కల్టివేటెడ్ యాజ్ వెల్. సో అది స్లోగా ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆన్సర్ రైటింగ్ వస్తుంది. సో ఒక టాపిక్ చదువుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మైండ్లో ఈ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. రాసినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా మైండ్ చదువుతున్నప్పుడే, లైక్ ఓకే ఇది ఇంట్రడక్షన్, ఓకే దీని పాజిటివ్స్ ఇవి, నెగిటివ్స్ ఇవి, దీనివల్ల ఇవి వస్తున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్, డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, ఓ పాలసీ, ఓ గవర్నమెంట్ పాలసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేక్ ఇన్ ఇండియానే ఉంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా కూడా న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ అన్నీ ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్లా రావాలన్నమాట. మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏంటి, అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చినాము మేక్ ఇన్ ఇండియాని, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏమేమి చేసింది, ఏ గవర్నమెంట్ టార్గెట్స్ ఏంటి, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏమేమి చేస్తా అని చెప్పింది గవర్నమెంట్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రాంలో, అవన్నీ అయినాయా లేదా, అవి ఇక్కడ వస్తాయి, డ్రాబ్యాక్స్ వస్తాయి. సో ఇంకా ఏం చేయాలి, మేక్ ఇన్ ఇండియాని ఇంకా బెటర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సజెషన్స్. సో that's the format that you should follow, and you will get it. You'll get it. See, public service preparations anni kuda, they are like marathons. Remember that. Public service examination aina kuda marathon. Adi sprint kaadu. Sprint kodte kinda padte muti pagultadi. Gurtu pettukondi. Sprint marathon enti? Sprint is for like 100 meters, 200 meters. Means oka ఎగ్జామ్ ముందు రోజులాగా ఒక టక్క పొద్దున్న లేచి వారం రోజులు చదివేస్తే అయిపోయేది కాదు. అది మ్యారథాన్. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్. 1 or 2 ఆఫ్ డేస్ ఉంటే పర్లేదు, ఓ 2 days ఏం చదువుకోలేకపోయినా అని చెప్పేసి దానికి డిప్రెషన్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో వారం రోజులు చదవకుండా ఉండాల్సిన పని లేదు. 2 రోజులు సినిమాకి వెళ్ళిరండి, ఫ్రెండ్స్తో తిరిగితే తిరగండి, పర్లేదు, తప్పేం లేదు. Most of the time that's what happens, right? You waste 1 or 2 days, and the very fact that you have missed 2 days will cause you so much of pain that you miss another 4 days. So don't do that. Have some fun undali. Completely burden కూడా, ఓవర్ బర్డెన్ కూడా అయిపోవద్దు, ఫాటిగ్ రావద్దు, మొత్తం అలసిపోయి అసలు బుక్ అంటేనే ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు ఉంటాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచి ఆపర్చునిటీ. వేస్తారు అంటున్నారు, వేస్తారు. సో ఈజీ కూడా క్లియర్ చేయడము.
of course, with proper guidance. That's where we come, that's where I come. But end of the day, remember that like it's in your hands. ఆ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సింది మీరు టీచర్స్ని పుష్ చేయాలి. టీచర్స్ మీరు పుష్ చేయడం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎప్పుడు కూడా. మీరెంత యాక్టివ్గా ఉంటే టీచర్ అంత యాక్టివ్గా ఉంటాడు. ఇట్లా డ్రూపింగ్గా ఇట్లా కూర్చొని ఎప్పుడు అవుతుందిరా బాబు టైం చెక్ చేస్తా, బుక్ని క్లోజ్ చేసేసి పెట్టేసి ఇవాళ పర్లేదు, నాట్ టీచింగ్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఎనీథింగ్. సో that's what it is. Any other questions apart from this, Shrestha? So, thank you.